Alessandro. Hello, hi. We're on stream, so we're gonna start in 1 minute and a half. Okay, yes, I You see. are fine, bro? I can hear you. Yeah, do you have a webcam? Yes, I do, but it doesn't really work well with Discord. Can't you just wait a second? Because I'll have to use another trick. Maybe let's see if I can use it. So you have 1 For minute some to reason, to fix your issue. yeah. No, for some reason, my webcam doesn't really like Discord. Okay. Oh, sorry. Just have a look on the setup and select the... Yes, that's why. Oh yeah. Yeah. I'm just using my phone. Okay, I will use my phone, so it's fine. Or maybe yes, I just have to use my phone. For some reason, Discord doesn't like my camera. Okay, doesn't matter, so you can deactivate it. So there's the placeholder. No, it's fine. I can do it. Okay, 3, 2, 1. I think I can stop the music. Oh yeah, yeah, it looks nice. Okay, I'm gonna stop the music and go to live. Let's Hello, welcome to my channel. My name is AfroSaiyan, and tonight we're gonna have two good fights again: FT5 lightweight and FT10 heavyweight. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de AfroSaiyan, celui qui propose des super combats de toutes les catégories légers, catégories lourds. Et ce soir, on reçoit la communauté italienne. Ciao, il mio nome è AfroSaiyan. I'm going to start to talk a little bit in Italian. Sono felice di invitare un giovanissimo giocatore italiano. Benvenute anche a te Alessandro che commenterà la partita in italiano e inglese. Hey. Ciao ragazzi, hello everybody. Thank you. I'm very happy to be here. Yeah, thank you to accept my invitation, Alessandro. So his nickname is Bet1. Italian community know him pretty well, I'm pretty sure. And for French community and English community, yeah, check out his Twitter. You can see his tag, his nickname on Twitter, and he's gonna comment it in English and in Italian. And Italian, I think. Un po' in italiano. Exotic. I have to say my French isn't that good. My French is very bad. So your Italian is quite good. I can teach you to speak a bit in French one day, perhaps. One day. Well, okay, let's so Alessandro, what is the match for the FT5? I'm gonna put it in on the stream. Just a sec. Hey, look at these bad boys tonight. Okay. So we have. Who will represent Italia? Okay, it was Ino2014. He's the son of Mr. Wolf, probably one of the best players in Italy. His son is 6 years old, as you can see by the picture. he's very, very young. Very young and cute. He's a set player. Which started to learn the game like a year ago or more or less, and has reached Diamond just a couple of weeks ago, and he has improved crazy fast. It's very impressive. He has a very good teacher. Because Mr. Wolf, his son, his father, is a very good teacher. So he's improving at an alarming rate, I would say. It's very good. You will see it.
You will see it. I can't wait to see him. So on the France side, we have Silver Dimi. Uh, Nobody knows very well this guy. In fact, Mm. I've learned that Silver Dimi is the brother of Lucky Hara. Lucky Hara is more Oh, famous in France. He's a Ken player, yes. grandmaster. So you know Lucky Hara. Lucky Hara. That's fine. He's Yeah, I played him several times in ranked. you won. I know him. I just know his nick. I just Did you don't won, know him personally. Alessandro? Did you won? Did you win the match? I can't remember. I'm sorry. This is private information. I'm sorry. Private information. That's fine. Okay. So I'm gonna start to create the invitation. Oh, cheese. Yes, yes. And I don't know yeah. whose opponent who's gonna play. Who is gonna play? Silver Dimi, if I Silver Dimi. remember, is playing. Let me check. Is playing Ryu. Ryu. Okay, Ryu. okay. Yeah. This is going to be a strange match. I think Seth has the upper hand, but I'm not sure. It should I'm be a not sure. classic. I think. Okay. To be a classic, yeah. Yeah, Seth can do it. Seth can do stuff, against fireballs. It's very good. But Ryu has the raw power, so he can deal a lot of damage to Seth. Seth is it's not a glass cannon, you would say, but he's still quite weak in that department. Okay, so I've sent you an invitation, Yes, I'm Alessandro. I'm logging gonna in. send the the players. So the players, I think it's Ino. Okay, let's go silver Oh, Dmi. So, just as we are waiting for the players, I want to say that I do a similar stuff in Italy every Monday night. great. So we have 3 sets every Monday night, such as tonight, divided by level. We have a first to 3, a first to 5, and then a first to 10, which shows they are show matches that are meant to be displaying the level of different players in Italy. So if you want to follow, you can follow. Yeah, Right. please put your channel on the chat so people could easy follow your channel, Alessandro. Could be nice Thank to you very share. And I'm going to. So yes, also Ryu contro Set. This is going to be interesting. So we'll see. We'll see. I'm kind of hooked on this. I want to see. I hope that the internet connection will be fine tonight. CFN, With the it's a bit random. Okay. Yeah. Okay, No, so Mr. Wolf connection is very good usually. So I think it's gonna be good. so you can move your Yes, I'm to going the up. end of I'm going the down. queue, and now the player should be ready. And it's whenever you want, guys. Press OK, and you can start. Let's go. Let's go. Let's go. Andiamo. So we have Siamo two contenti. diamond Dai, players. partiamo. It should be balanced in terms of combats and Yeah, level. yeah. But as you said, Ino is pretty strong, and perhaps he can reach master and grandmasters. Yeah, totally. One day is gonna be like, if he keeps it up. I think if he keeps it up, I think he can definitely be one of the best players in Europe. If he keeps it. Wow! Yeah, So I'm pretty proud to he's invite 6 him. years old. He's 6 years old, diamond, and he's been playing like for a year. I mean, that's pretty impressive. That's pretty impressive. And So, Seth, let's go. Seth is a very offensive character, so I think there will be a lot of action, Yeah, totally, totally. especially against Ryu. Yeah, especially against Ryu, because
His ability of denying the fireball game, the mid-range fireball game with the first skill 1 is an important thing in the matchup. But I feel that when you establish the right range for the zoning, that can be a problem for Seth. Okay. Oh, Lucara is on the chat and he just wrote that his brother is 8 years and a half. 8 years. So he's a young player too. Yeah, oh wow, very young player. This is sick. This is sick. Sick, Okay, man. let's go. So that's great. People let the introduction. Not ready. So showtime. As I said, the V skill 1 almost, but didn't connect. Jumping. Okay. Okay. No, the dive kick. Oh wow, the parry. That was very wild. But it worked. No punish on that. The cross under with the slash. Okay. Backdash on wake up, and this is going to be a lot of damage. Oh, it whiffed it. Wrong Another button parry there. tonight. Ooh, that was cool. That was cool. Figo. Era bello. I like the combo. Yeah, you can speak in Italian. Yeah, sometimes I will. Okay. Something. Okay, no conversion here from Ino. Okay. He's doing a lot of dive kicks. La giallata. Funziona. Okay, the jumping. Nice conversion from Silver. Oh, okay, activation. Keep it safe. So, the mid-range is established. As you can see, the Ryu is trying to zone him, but then it goes in and baits the XDP. This is gonna hurt. Yeah, the work up DP. We said it's a pif in French. I don't know if there is an Italian word. Yeah, we call it the XDP. We call it giallata because it's yellow. So the giallo is yellow, so we call it giallata, the yellow thing. Giallata. Okay. Giallata, yes. So Silver opened the score and take the first game. So Yes. perhaps Ino is a bit stressed and it's a bit late for a young player like him. But that's fine. Yeah. I think he can manage. Yeah, he can definitely grow in the match. Ooh, nice. Ooh, doesn't work. Most of the time, the first game is an observation round to Nice check punish there. what is the habits of the players. Yes. He's gonna find the Okay, stun. yes. Ooh, again. This is gonna hurt. Okay. Nice empty low. Nice, veramente bello. Back throw. This is stun. Okay, he's not using any bar. This is gonna... Ooh, almost. But the throw does it. Yes, that was a nice comeback from Silver. Come on, Ino, come on, we are with us, with you. Esatto, forza Ino, ma non gli regala niente, eh? Silver. He's not taking it for granted. Oh, nice. No combo there. Oh, the sweep. The backdash. Nice. Yeah, gotta crash it. It's very good. Oh, again? No, this time, no. This time la giallata works. Sì, la giallata. Ancora la giallata 2. Oh, no anti-air. Okay, and now Ino is looking for the activation. There you go. Okay, yeah. No confirm from Silver. Almost close to the second match. Is already nice. No punish there. Oh, it works. Another giallata. Una giallata. Silver mistimed the punish and got clipped by the XDP. Ancora! It's working. Okay, nice conversion from Silver. Hey, it's very good at converting the damage. Okay, now it's Ino turn. Okay, he got the combo. Okay, presses on defense. It works. Okay, it's
is very using. He's using a lot of the dashes, right, of Ryu, and the stun. And the second match goes to Silver. So 2-0, 2-0. Okay, this was to me unexpected. Okay, this was not expected. So this time Ino could take a round. So it means the third game should be to Ino. maybe we'll see. We'll see. How you say go Italian? We can say, like, you can say Forza, andiamo Ino, Forza. Yes, or you could just do the po, you know, the Italian. I don't want to say stuff against France. Sorry about the Okay, World Cup. okay. I mean, that was my. That's okay. French people doesn't understand Italian. Actually, you can say anything; they will not understand. No, it's fine. Okay, in the pressure with the Tatsu. Good position. This is very good. Oh, okay, nice conversion there. Oh yeah. Yeah, this time it's Nice. take the first round. Now, maybe this is the turning point. Maybe. Probably. We'll see. Okay, again. Ooh, gelata. La Giallata works. Okay, no, this is time too far. You know what is very incredible to me about Ino is the fact that he's very good at making all the combos on the fly. He's not just playing mechanically, but he understands the situation and change the combo. As you can see, even this time, to not fall on the fireball, he did the dive kick. And that's a very nice awareness that I personally wouldn't expect from 6 years old. You know, that was a wrong buffer. Yeah, in Street Fighter 5 you can do you can easily do a mistake with a buffer. Yeah, the buffer window is so high, so big. And right now, Ino is trying to bait his opponent to throw a fireball, but Silver is very intelligent and is not doing it. So we'll see. Ooh, almost. Nice conversion, not too far. Overhead blocked. No, he tried to punish, but didn't punish himself. Silver. Okay. Il calcetto. This you can call it il calcetto. The crouching light kick, the calcetto. You can check. Oh, another Yes. parry. That's very nice to see. Ooh, again. Good. Woo! Manage lots. Parry. Oh, I like to see the Ryu pressure is do there. parry. It's impressive. Yes, the timing of his berries are very good. Very versatile. Nice. I respect that. He tried to counter. Oh, this is gonna hurt. This is gonna hurt. No, this dropped. Okay, but not this time. This is gonna hurt even more. Close to stun. What a pinball combo. Oh, the stun. And this is gonna kill. I think it will. Too much damage reduce. No? No, the drop. Oh, ah. Oh, he didn't attack. No, que siga. Very close this time. Yes, yes. Okay, He's so feeling the pressure. I can tell. He's feeling the pressure. He usually plays more solid. He usually doesn't drop combos. He's feeling the pressure, and it's understandable. You know, it's understandable. yeah, and it's quite late for Ino because my son is 9 years old. This year he should get 10, and at 8 o'clock go bed Okay. every day. Every day. Oh, Every wow. day, yeah, Even if he doesn't have school Yeah. the day after. absolutely. We do some exceptions sometimes, but we want to be alone after 8 o'clock. By the way. Yeah, it's a good way. Okay, now the pressure is on, and it's starting to grow. Wow, the whiff punish with the ora. Woo. The parry doesn't work this time, and this is a clean round. This is a Very clean clean. round. Yeah, that was clean. Okay. So in your opinion, Maybe- Alessandro, do you think the matchup is for Seth or Ryu? I will say, for me,
it's in set advantage, you know. Yeah, I think that the advantage is there, but still, if Ryu is able to get in, the damage that he can do is very high, and the set is fragile, you know, low health. Oh, nice buffer. So I would say it's in set favor, but that doesn't mean Ryu can't win it. I mean, it's just slightly in set advantage. Ooh, no confirm there. That was a super. No anti-air. Nice throw. Nice throw. He's playing very good. He's playing very good. He's solid. He's playing very good. Also, I don't know much matchup knowledge Ino has against Ryu. So that's one point we didn't consider, because he plays a lot in ranked, and but maybe Ryu is not so utilized over platinum or rank like that. Do you see that? Ooh, There's nice a lot of counter. Ryu ranking. That's why. Ooh, that the was crush nice. control. We'll see the setup. Oh, he stays on front. Nice. Okay, this is very close to another match. Ooh, nice tech. Oh. No. Peccato. Forza Ino, dai. Dai Ino. Forza. Oh, this is a bummer, but I'm sure that Ino can do it. He can reverse the Come on, Ino, match. for last chance. I really hope he can do it, because this is fun. And so I feel that he needs to close the offense a bit more. Ooh, that was a nice button to do. So we have Soundboy who is encouraged and Ooh, supported. nice Ino. anti-air. He expect a comeback from Ino. Come on, burn you Cosmos, Ino. Oh, come on. Let's go. Okay, he put himself in the corner just to do the combo. Yes, that combo does a lot of damage. Okay, nice confirm. Oh, that can start. No. Yeah, he's trying it's very close to match. This is match point for Silver. Absolutely. Ooh. This is going to be very hard on Ino if you lose this one like this. Ooh, XDP is working. Okay. The Giallata is working. Another one. No. Oh, drop the combo. Nice combo. Counter it combo. He tried to do an Italian reset. I call it an Italian reset. When you stop the combo mid combo and you go for a throw, that's the Italian reset. Okay. Oh no, Andrea Giallata from Ryu. Yeah. This But time didn't doesn't punish. work. Ooh, plus frames. Oh, nice. And this is gonna be the round. Yeah, I got it. Okay. Yeah, So Ino stays alive. he saved the first match points. Good, Ino. Ooh, no, this time doesn't work. Ooh, counter it. This is hard. This is very hard. Ooh, XDP, La Giallata works. Okay. He has a good rate of success with the Giallata, Absolutely. Ino. So it works. Absolutely. Okay, tries to counter poke. Oh, what? The jab, the season 1 jab. Okay, plus frame. Oh, he stays in front. No anti-air. Okay, now he's very close to the corner. Okay, he wants to activate, but that is not a good idea. Okay, one hit can take it from Silver. Oh, he's trying to. No anti-air. This is very close. Ooh, it works. Okay, this is gonna be super. No, super. Oh, no. What the fuck? No, this is dead. Oh, come on. the cheap damage! Oh my god! It was too stretched. Sorry. Anyway, Ino. Silver played very good. Silver played Yeah, very GG good. Silver. So Master Luciara gave
probably gave a good tips how to manage Yes, and to deal totally. with said. Okay, Ino, Silver, please join us to the Discord for a quick interview. It would be nice Yeah. to hear you. I'm gonna stop the music. I will create a new room for the FT10. Don't worry, Alessandro. Yes, I'm going away. No problem. So, GG's to Silver. He played very good. I played very Oh, solid. I liked it. He had an incredible rate of successful parries. You'd say it was very, very. Yeah, I'm very impressed because when I play Ryu, I try to parry. Most of the time is in the air. So after I eat Yeah. crush counter, just after. Yeah, I get it. I do it too. It's incredible. But anyway, I feel like didn't play it very good tonight for his standard. I mean, he probably was a little bit stressed. Okay, now the oh chat is saying to teach you what it means. Branda. Branda is a term that we use to say a very good player. Okay, Okay. Alessandro, we have Ino on the. No, Yes, Mr. is Wolf. that Mr. Wolf? Yeah, Yeah. Hi, Mr. Wolf. Hi. Hi, guys. GG to your son. yeah, Wolf. GG's to Silver. Yeah, Alessandro, Cosa- you can start with Ok. the interview. Ok, Wolf, cosa ci dici? Allora, come mai? Cosa credi sia successo in questo match? Era un po' a disagio, era un po' stressato? Cosa dici? Secondo me era un po', come dire, secondo me un po' l'ha sentita la pressione, poi secondo me ha giocato poco questo periodo Mhm. e quindi secondo me non era malissimo. E giustamente ha perso. Cioè, Ok, insomma. Però sì, ci sta. dopo poi sì, diciamo che qualche occasione dove poteva vincere magari un round o Un match. una partita, sì, un match, diciamo, è stato un po' sfortunato, insomma. So he's saying that he probably was What was feeling the the question? pressure. Because you asked the question in The interview. question was yeah. what do you think it happened? If he felt the pressure or something else? Mhm. And he said that yes, he definitely felt the pressure of being on stream, and also he didn't play a lot because of school these days. So probably it was kind of not really ready for the match. You know, it's combination of both. It's probably a combination of both facts. Okay. So, cosa ci dici, Wolf? Pensi che comunque continuerà a giocare? Lo vedi migliorare tanto ancora? O adesso pensi che si fermerà un attimo a livello di miglioramento? Si è fermato un pochetto da quando ha fatto Diamond, ma ci sta, insomma, penso che succede un po' tutto, cosa di comunque arrivare a un punto e poi dire va bene, mi rilasso un attimo. E credo che questo sia il discorso. Poi sì, io penso che il gioco ancora gli piace la competizione, penso che insomma, poi ripeto, è una scelta sua, è ancora abbastanza giovane. Certo, Tempo, molto. Yes, I've asked him. If he thinks that his son is going to continue playing and continue improving, and what level if he think he can reach, and also if he's going to improve this fast, you know, as he already he did, and he said that he will improve for sure. But as every other player, when you reach diamond for the first time, you get a plateau. You stop there. So he's saying that his son, it's no different. He's going to take some time to learn the matchups and learn all the stuff. But he really likes the game, and he really likes the competitive side of the game. So he thinks he's going to stay in the game and probably play the next games too. You know, what do you have some question in mind? Maybe. Yeah. I have two questions to Ino. The first Yeah. one is to
to Ino. What would you want to be when you will be older? Ah. Okay, Wolf is asking to Sì, you sì, sì, to adesso okay. ve lo vado a chiedere. Okay, we'll hear the Ino response. I'm not sure. I never asked him that. Ale, ti chiedono che cosa vuoi fare quando sei un po' più grande. Vuoi continuare a giocare, sì o no? Ha detto di sì. Oh, Vuoi he said, migliorare? okay, he says he wants to improve even more. And Wolf, chiedigli cosa vuole fare da grande proprio a parte il gioco. Ah, Yeah, outside the mi ha game. mandato $1.000.000. Millionaire. Outside the game? Oh. I Yeah, don't know if you know. the millionaire game. Sai che cosa vuoi fare da grande? You want to be rich. Calciatore, cosa vuoi fare? Oh, oh, calciatore. Oh, he wants to be a football player. Okay. Yeah, Uh, I encourage him I'm not sure. to be very I'm not famous. sure. Mr. Wolf is from Rome, and you have to understand that Rome is divided between Soccer Federation Roma and Lazio Football Club. So I don't know. You know that what Wolf chi tifa, you know? Roma, Lazio. Careful Roma? of you, Roma, sir. without no do. Okay, it says Roma. Roma is, Okay. is I have another question to Ino. Is do you think your daddy is strong enough to fight on my stream, and why? ce l'hai Wolf, hai capito? Sì, 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 ma per me quando io parlo. Sì, penso di sì. Yeah, I think the point is Cioè, ho capito bene, lui deve, cioè, che vuole sapere dice a tuo figlio se tu sei in grado di combattere su questo stream. aspetta, Ok. Ciccio, secondo te papà può giocare in stream? Fa sì con la testa. He's saying yes. He's saying yes with his Okay. head. He's nodding. He's nodding yes. And I would say that Wolf would really like it. He's very good player. He's a very good player, and For me, no he's problem. very strong with both Set and Nekali. So I would like to actually have it on more streams in Europe Okay. because he can really do some damage. I think he can really do some damage. Okay, we can manage a combat for you, Mr. Wolf, and of course you will fight on the heavyweight category for sure. Yeah, yeah. Okay, that's all for me. Thank you, Ino. Thank you, Mr. Wolf, for the second combats. I'm gonna invite Liv for the comments. Many thanks, Alessandro. I think we can see you again for another combat Italian, or if you want to Yes. comment other type of combat, it's possible. Of course, it's possible to invite you. Yes, I would really like it, and thank you for having me. Grazie a Ino e grazie ai ragazzi che sono venuti a vedere lo stream. Yeah. Thank you, everybody. Hello, and see you soon. Thank you for this opportunity. See Yeah. you guys. Thank See you. See Thank you. So, Liv, if you can join me on the stream, I'm gonna feel alone now. And I'm gonna switch to the new. Okay, I'm gonna put to the full screen. Okay, so the next combats will be Khloey to represent La France. Khloey, a very strong woman player in France. She plays Chun-Li, and we have Liv. Welcome, Liv. Hello. How's it going? Great, I'm fine, pretty fine. You? I'm good. Just let me open my camera real quick. Hi guys. Hello. What's You up? don't put your face, yeah, here. Oh no! You have to my face. Hello guys. What's up? And okay, I'm gonna put in the duo full screen. That's. Sure. Oh Jesus! Awesome. I'm disconnected from the CFN server. Oh no! What are you Hope the doing? CFN is not broken. Don't tell me it's broken already. Oh, cause they're doing the winter update.
It's actually tomorrow. No, not tonight. Don't tell me the servers are gonna be down tonight. I hope not. I got a very. Hold on. Let me see if I am connected. I'm connected for the moment. Yeah, look at my screen. Yeah, I got it. Okay, I got it. It was a feint. You're in? Okay. Yeah, I mean. Awesome. Okay. Great. So, I can let you introduce the next combats. Who Chloe Sure. is gonna fight tonight? Yeah, so on the French side of things, we have Khloey, which is, I believe, the first female player on the stream. And on the... So she's a Chun-Li player. Sorry, désolé. Tu fais des bruits de Chewbacca. Ah désolé, bon on a pas pu faire l'interview. T'es arrivé un peu tard. Écoute, si t'es encore là après le FT10, on peut rattraper ton interview. En attendant, on va reprendre le combat du FT10. Je sais pas s'il m'entend, mais. T'as entendu ça, Liv? J'ai entendu, oui. J'ai entendu. J'avais soudain un bruit étrange dans mes oreilles Ah là, je vais le rendre pendant muet que je pour- présentais. je vais le rendre muet pour éviter qu'il te perturbe. Parce que ça déjà Pas de ça va problème. perturber. Ok, donc création d'un FT10. Yeah, so what I was saying, so on the French side of things, we have Chloe, who is, I believe, the first female player to be invited on the stream. She's a very strong Chun-Li player. She is Ultra Diamond, I believe, and she has been around for a while. She streams regularly, and it's actually really cool to have her here as, you know, representing females in the FGC, because we are here, we do exist, so that's pretty cool. And her opponent tonight is none other than AfroSaiyan, who is probably, I believe, the best Nikali around. So it's gonna be pretty interesting to see. I don't really have an idea about the matchup because Chun-Li's been buffed a lot in Season 5. She's been really strong. And Nikali, well, he's strong too. He's never been a bad character, so I don't know who's gonna win this. I just hope we have a great FT10, a lot of, you know, a great show, a lot of action, and let's see who's gonna win it. I'm looking for the CFN nickname of AfroSaiyan. I wonder. Let me check that. If you have it, that's fine. Or I can pick I up on my wonder phone. if he gave it to. It's something Us. AfroSaiyan. If you can put your CFN on the chat. Yeah, please. Oh, I forgot to put somewhere. Or to follow him. Yeah. So apparently, people in the chat, especially Sun are saying that the matchup is rather for Chun-Li. So Okay. I'm gonna have to believe you guys on this one. So thank you, One Step Player. Welcome, AfroSaiyan. Hello, hello, One Step. What's going on? AfroSaiyan. And yeah, I'm really excited to see that. It's gonna be really interesting to see. I wonder just how much both of these players know each other, if they have ever played against each other. I'll probably ask them that in the interview later. But I think it's gonna be very interesting to see if they both know the matchup really well, if they can, you know, if they can try and counter the other, and I'm really excited to see what is going to happen here. It's gonna be really, really cool, I think. And Chloe is a Chun-Li player like myself, so I'm especially excited. So look at this gadget. I have a new gadget tonight for the stream. What is it? Ooh, what is that? It's a stream deck. So I try Awesome. to get familiar with these things, and it's not bad. It's actually it's very useful. Okay, Chloe, AfroSaiyan, when you're ready, press Wait, start, quand vous and voulez. we want to see blood. We Yeah. want to see fight. We want to see action. hype. Let's go. Action. Yeah. I need It's a gonna stream be deck great too, to the see. bad one. Yeah.
quite expensive. This kind of gadget. I mean, it costs Really? $150, Oh my, but that is expensive. it's pretty useful. You can do a lot of things like change the scene, do clipping, That is do really replay. I don't know. Maybe it can bring the coffee. Maybe one day it will do. I hope so. So, guys, please tell us in the chat who you are rooting for. Either Khloey and her Chun-Li or AfroSaiyan and his Nikali. I want to see support for both the players in the chat, so put on your energy out there, your great vibes, and I am super excited because the match is about to start. Gigo on the chat said that it's unfair. There is an Ultimate Grandmaster versus Ultra Diamonds. Oh, well, to play on the heavyweight category, I think Ultra Diamond is okay. Yeah, the I fact agree. To be Ultimate Grandmaster is the players spend more time on the rankings. So Yeah, I think you're right. And to be honest, if you take a look at some of Khloe's matches, you can see that she has defeated Grandmasters, Ultimate Grandmasters before. She has defeated a lot of top European players before. So you'd be surprised, honestly. I think she has got a chance. And I'm really excited to see what she's gonna do. Cool costume, by the way. I cross the finger for the CFN. Hope Me that- too. Oh, please don't disconnect in the middle of the FT10. Please don't do that. Cool costumes on both sides, actually. Wow, the blue, I Okay, like and the here blue. we go. Yeah, I like the blue dress too. She's really beautiful in that dress. Oh, I believe they're Oh. testing the connection. I see some drops here and there, nothing major, but I do see some drops. I wonder if they're waiting for something. Khloey is claiming it's unplayable. Unplayable, wow. Okay, because from what I see on the replay, it's rather smooth. There are a couple drops here and there, but nothing major from my point of view. But I do believe you guys, because you are the ones playing, so if you say it's unplayable, then we gotta believe you. I wonder where it's coming from. I know the CFN is about to get the winter update tonight or tomorrow, because they're gonna announce it tomorrow, so they have to do some maintenance tonight. So I wonder if it's because they are about to do some maintenance. I don't know. Okay, honestly. so Khloey said the I haven't connection tried to is play. too bad and she refused to combat. Okay. So Okay. Do I get to create the room? Because my connection is rather stable. I don't know, maybe it can help? I don't know. Ok, donc il y a peut-être du délai. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dans ces cas-là, si j'ai même pas vu mon crash counter là, c'est trop. Ok. Ok. Ok, bon, je pense qu'on va on va annuler ce combat et on va demander si sur le chat il y a des joueurs qui voudraient jouer contre AfroSaiyan. Et pourquoi pas? Ou ce serait dommage de on peut très bien dire à Khloey de rester. Oui, Changer de host, Kazé dit changer d'host. Je peux essayer d'hoster. Ok. Je peux essayer d'hoster. Ma connexion est bonne. On peut, voilà. Ok, Enfin, on qui va dit faire ça. recette, Tu vas créer une room live et tu vas nous inviter. Je vais créer une room, oui. Et je vais vous inviter. On va faire ça comme ça. D'accord. Alors du coup, si vous pouviez, s'il vous plaît, Khloey et AfroSaiyan, terminer le match le plus vite possible, histoire qu'on puisse quitter et que je puisse créer ensuite la room. Alors attends, non, je peux carrément quitter le jeu comme Je vais quitter la room et après ça va. Je vais quitter le salon de combat aussi. Hop, Voilà, et je vais en créer un. Alors, premier à 10, nombre de joueurs 4, accès privé 3, personnage oui. Ok. Nous nous excusons par ailleurs pour ces aléas du direct. Malheureusement, le CFN n'a pas l'air de vouloir être avec nous ce soir. Et je vais donc vous inviter. Donc, toi, Ferdon, c'est simplement Ferdon. Ouais, comme ça se prononce. FRDO2N. Ok.
Voilà, Khloey c'est simplement Khloey, il me semble. Khloey, tu me confirmes dans le chat que ton CFN c'est simplement Khloey comme ton... Ouais, moi je l'avais invité avec ce pseudo-là, donc c'est bon, normalement. D'accord, comme ton pseudo. Moi je te vois avec 5 barres. Donc... Hop, donc Khloey et AfroSaiyan, dont le pseudo du coup est juste AfroSaiyan. C'est bien, vous avez des CFN faciles, qui collent, voilà, exactement, cohérents les CFN, pas comme moi. qui colle avec les pseudos Exactement. Twitch et les pseudos... Tout à fait, c'est très bien. Alors, combien de barres on voit pour Khloey? Alors, j'invite Aucune tout le barre. monde. c'est Chloé, bon, moi elle je est la vois à full. 5 barres, full Ouais, bar. 5 barres, donc apparemment Tout va c'est bien. bon. Et il ne manque plus Ouais. qu'AfroSaiyan, du coup, J'ai qui va peur que le rejoindre. Brexit est passé par là, Liv. Ils nous ont réduit la bande passante. Hein. Peut-être, j'espère que c'est pas le cas. Attends, on va attendre un petit peu que ça se remet. On attend quoi, Tout la à l'heure gaffe, j'avais on 4 attend barres qu'AfroSaiyan. quand j'avais hosté, mais c'est peut-être parce que je stream. C'est pour Alors ça. je vois AfroSaiyan avec 4 barres sur 5. Donc, Ouais, moi j'ai qu'une barre. j'espère hein. aussi, oui, Chloé, que ce sera bon, parce que ce serait vraiment dommage. J'avais très hâte de ce FT, j'ai envie qu'il arrive. Donc, Ouais, j'espère que tout ira bien. Donc je vais aller me mettre à la fin de la file d'attente. Hop. Et Ferdon, je te laisse faire Ah, de si, là même. je les vois tous à full bar. donc c'est Pareil, tous full bar cette fois-ci. Ah, ouais, ça valse entre 4 et 5 pour AfroSaiyan, mais peut-être que ça devrait être bon. Chloe, AfroSaiyan, whenever you're ready, quand vous voulez, appuyez sur Start et on espère cette fois-ci, je prie très fort pour que la connexion soit stable. Je voyais effectivement des drops sur le replay, rien de majeur, mais Mais bon, je pense que ce qu'on voit sur le replay n'est qu'une petite partie en fait de ce qui se passe effectivement en combat. Donc, on va voir. Allez, on croise les doigts pour que le CFN Allez, on croise les doigts, croisez tous les soit doigts dans un le minimum chat s'il jouable, vous quoi, même plaît. si des fois il y a un peu de lag, bon, voilà, mais s'il y a trop de téléportes, moi, je peux comprendre Ouais, que Ce ça vaut pas sera. le coup de jouer. Non. Ouais, Et c'est ce serait trop vraiment. frustrant pour les joueurs. Absolument. Et pour nous, qui avons très hâte de commenter ce match. Ah oui, il faut Quand couper même. tous les streams. Mais en coupez cours. tout ce que vous avez chez soi, pas de téléchargement, pas de choses comme ça. AfroSaiyan m'a dit qu'il mettait pas le stream, il me l'a dit d'entrée, donc je lui ai dit ah bah oui, forcément, c'est Oui, une oui, bonne ça, idée. ça va de soi. Moi-même, voilà, je vais couper tout ce que j'ai au cas où. Vu que c'est moi qui Ah, c'est poste. pareil, Sinon, normalement, j'ai la Moi fibre. normalement j'ai rien. Non, moi j'ai rien en cours, à part mon stream. La bande passante qui doit montrer son passeport à la douane. C'est ça. Oui, bah, si elle pouvait se dépêcher un peu, la bande passante, ça nous arrangerait. Enfin bref, donc, deuxième début de ce FT10. On espère que cette fois-ci ce sera bon. Faut laisser l'intro, hein, normalement. Ouais, laissez l'intro histoire d'avoir la synchronisation. Je crois que c'est ce qu'ils avaient fait hein, tout à l'heure. Oui, aussi. Pourtant. On peut pas les blâmer, on a rien, on a pas Non, du d'excuses. tout, ah non, là pour le coup, on n'a pas d'excuses. Allez, c'est parti. Ah, Donc, ça a l'air redébut d'être pas mal, hein. de ce FT10 entre AfroSaiyan d'un côté et Chloé de l'autre. Allez, ça s'emballe sur le chat là, One Step Player qui crie AfroSaiyan, AfroSaiyan. Donnez aussi de la force à Chloé, donnez de la force à tout le monde. Tous les joueurs le méritent. Ah oui, Chloé faut qui est contrebalancer, plutôt hein. bien partie hein, dans ce début de FT10 avec une chaîne bien agressive qui se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a une bonne utilisation du V-Skill 1 pour sortir du coin ici. Voilà, ça met la pression avec les mi-pieds. IX bon backdash. AfroSaiyan qui est bien bloqué dans le coin, qui va être obligé d'activer V-Trigger et inverser les positions avec cette chop. Et qui trouve bien le counter ici avec le gros combo qui fait beaucoup de dégâts. Hein. Ça déconne pas. Hein, des gagnants V-Trigger, mais très bonne sortie du coin de Chloé qui tente quand même le cross-up, même si c'est un petit peu téléphoné. Voilà, AfroSaiyan l'avait bien vu venir. Maintenant, c'est Chloé qui se retrouve en position de coin. Oh, cette glissade tellement intelligente pour en sortir du coin, justement. Oh, c'est dommage, malheureusement, hein, c'est un tout petit peu pressé sur ses dashs avant. Et AfroSaiyan a très bien réagi avec ce séismo pour calmer les ardeurs de Chloé. Mais en tout cas, c'était extrêmement serré hein, dans ce premier round. Chloé qui lâche rien du tout, qui a pas peur d'AfroSaiyan et de son mécanique, ça c'est sûr. Et qui met vraiment une belle pression. Alors, encore une utilisation du cross-up de Chun-Li. Ça par contre c'est pas safe et c'est tout de suite très bien fini par AfroSaiyan. Chloé qui n'a pas peur de piffer, c'est une bonne information à retenir. Le pif sera présent ce soir. Toujours du côté de la France évidemment, hein, la patrie du pif. Ah, tu Si as dû j'ose regarder le match précédent, mais ils ont aussi des pifs hein, en Italie.
Ouais, on t'a mis, ils Jalata. avaient les pipes aussi, hein. Pas de problème, hein. Pas de problème. Il y avait du bon pip, j'ai bien vu. La bonne activation. V-Trigger, ça rate. Par contre, c'est un très bon setup. Khloey qui se retrouve au coin, obligé de claquer des reversal pour essayer de s'en sortir. Ça trouve le counter quand même du côté d'AfroSaiyan. AfroSaiyan qui est bien parti, hein, qui fait une belle remontada. Qui trouve le crush counter. Et ça va tuer. 1-0 pour AfroSaiyan, mais un premier match très serré qui a tenu toutes ses promesses. AfroSaiyan qui a mis le costume de Super Saiyajin. Regarde, tu vois. Les Absolument. cheveux Ah bah là, dorés, il sort de DBZ. Il brille Incroyable. de mille feux. Il brille de mille feux, comme tous les Nekali, de toutes les couleurs. Ok, Et donc Khloey qui nous informe que c'est quand même mieux que tout à l'heure et que ça peut le faire. Ah. Super Khloey. Merci Khloé. On va donc avoir ce deuxième match, second match between AfroSaiyan and Khloey. Khloey with quite the opening there with this spinning bird kick combo, putting AfroSaiyan in the corner. Nice use of instant air legs to try and keep that pressure going, and AfroSaiyan having quite the bad time in the corner. Good side switch. Now's the stun. Now it's time to put on the damage. Nice combo there. And AfroSaiyan with quite the remontada to do, because Khloey has such a big life lead now. I wonder, oh, nice jump in. That is nice, and look at the damage. Wow. Nikali in V-Trigger is so aggressive and deals a shit ton of damage. You can tell. Don't tell me he's gonna do a remontada. Come on. I wonder, it's starting to look like it, honestly. Khloey is applying, oh no. I was gonna say she's applying a very nice pressure, very nice standing, heavy punch. Such a good move from Chun-Li to try and keep your opponent in check. Nice EX command grab, the first one of the evening. I bet it won't be the last, because Nikali and his command grab are deadly, and I'm sure AfroSaiyan is going to use and abuse that, because that's one of Nikali's most terrifying tools. Please, Nice what is your opinion dive about kick. the matchup Chun-Li Nekali? Don't take the advantage. I was saying before that I didn't really have an idea on this matchup, and I saw people. Oh, that's a nice super there! Magnifique. Wow. So yeah, people in the chat have been telling me that the matchup was actually quite for Chun-Li. And nice counter there to finish it. So I believe them. Chun-Li has been quite a strong character in this season. She has received very nice buffs to her damage, to her Okizeme possibilities, and she has been really strong. Whenever you take a look at any tier list from any top player, oh, that is a nice round from Khloey. Can she do Wow. the perfect? Let's go! Come Oh, on! to Oh EXDP. EXDP on Wake Up, but she's gonna take with another EX spin and bird kick on Wake Up, and that's 1-1, ladies and gentlemen. Yeah. 1-1 for Khloey. So, ça tord le coup quand même de voilà, c'est ce gap de rang entre Ultime Grandmaster et Absolument, Ultra tout Diamant. à fait, ça tord Voilà, le Ultra coup aux Diamant idées peut- reçues. Bien peut sûr, rivaliser et avec un Ultra Grand Maître. Ultime tout Grand à fait, et comme je le disais tout à l'heure, Khloey est certes ultra diamant, mais elle est déjà venue à bout de plusieurs top players européens sur son stream. Elle a prouvé par le passé qu'elle était largement capable de rivaliser avec eux. Donc il n'y a aucune raison de s'en faire pour elle dans ce match. Elle a largement les capacités de mettre à mal AfroSaiyan, et on l'a bien vu d'ailleurs, puisqu'elle a pris le deuxième match de manière très très convaincante. Donc, On va y mettre un perfect à... absolument, bah, tout à fait. Et AfroSaiyan s'est retrouvé quand même 2 fois en situation de devoir faire une remontada. Hein. Donc, Khloey, oh, excellente jumping. Oui, et puis en plus, elle a une très bonne maîtrise de Chun-Li, qui elle-même est devenue un très bon personnage en saison 5. Donc, c'est vraiment un cocktail qui, je pense, va tenir toutes ses promesses. En tout cas, AfroSaiyan qui, de nouveau. Oh, par contre, ça c'était bien, voilà. C'était bien anticipé, la prise dans la garde. Donc AfroSaiyan qui était de nouveau en train d'être en situation de remontada, mais qui, le temps que je le dise, eh bien, avait remonté tout son retard. Khloey qui, cependant, sur ce trade, va prendre le premier round de ce troisième match.
Et AfroSaiyan, dont on sent qu'il est un petit peu en difficulté. Alors Nekali, c'est pas un mauvais perso du tout, hein, au contraire. Mais c'est vrai que c'est un match-up qui commence à être connu hein, de la plupart des joueurs. Donc il faut aller surprendre son adversaire. Il faut pas trop se reposer sur ses acquis. Et Khloey, on sent qu'elle connaît bien, hein, le match-up, il n'y a pas de souci. Voilà, EX Command Grab, ça par contre ça ne rate pas, ça met tout de suite le dragon derrière. Et Khloey qui a pas peur de mettre les pifs quand il le faut, aucun problème. Deuxième Command Grab EX, là on sent voilà exactement ce que je disais tout à l'heure. Et encore un dragon, décidément, j'ai une impression de déjà vu. Ah ça c'est le pif français, ça on le reconnaît bien. C'est le pif français, on le reconnaît bien toujours là au bon moment quand il le faut pour sauver la situation. Un pif peut en cacher un autre, exactement. Ça par contre c'est un très très bon jump in de la part d'AfroSaiyan qui va voilà, mettre la max, ça va tuer, aucun problème, surtout quand plus les caliers dans les triggers. Donc c'est sûr que ça tue, aucun problème. Et AfroSaiyan qui n'a absolument pas peur de mettre la max et de dépenser toutes ses barres pour être sûr et certain de tuer. Donc à lui maintenant d'aller refaire ses ressources. Et ouais, AfroSaiyan qui a bien du mal à surprendre un Khloey pour le moment, qui a l'air vraiment très au fait des choses. On va voir s'il va parvenir à s'adapter un peu plus tard dans le FT, comme je le dis souvent hein, sur ce stream, maintenant vous le savez, un FT10 c'est long, ça permet aux joueurs d'avoir le temps de s'adapter à l'autre, et c'est aussi un test eh bien, de force mentale, puisqu'il faut pas craquer dans les moments clutch. Très bonne anti-air au Dragon EX. Par contre, bonne shot trouvée de la part de Khloey sur ce wake-up. Et la situation qui est quand même très serrée. Hein. Des ralentissements. Hein. Oui, je vois des ralentissements aussi sur le replay. AfroSaiyan qui trouve bien quand même ce combo, fini par Dragon EX. Ça par contre, faut pas prendre l'ouverture parce que Chun-Li, dès qu'elle est en V-Trigger 2, ça peut faire très très mal. Et se bat moyen pied pour terminer. Khloey qui prend du coup sa deuxième victoire 2-1. Et ouais, Khloey qui a bien montré là sur cette fin de deuxième round toute la puissance du V-Trigger 2 de Chun-Li qui peut faire des gros dégâts. Hein. Il vous suffit de manger à peu près n'importe quel bouton de Chun-Li pour qu'elle enchaîne immédiatement avec un combo en V-Trigger 2. Ce qui peut ouvrir des opportunités de dégâts assez impressionnantes. Donc vraiment il va falloir se méfier. AfroSaiyan qui est peut-être un petit peu assez prudent en tout cas, qui est un petit peu pressé par moment. Ça par contre c'est un très très bon jump in, ouais, il faut faire attention à ça. AfroSaiyan qui a trouvé quand même pas mal de bons jump in. Le pif, parce que voilà, on change pas une équipe qui gagne. Oh dommage, pas de confiance que ce counter, c'était pourtant bien trouvé de la part d'AfroSaiyan. Je vois quand même les ralentissements, hein. Ceci dit, ça a l'air d'être très très compliqué là pour les deux joueurs. J'espère. Oui, je pense. Et je pense aussi que c'est pour ça que ce counter n'était pas confirmé. On voit quand même voilà, un bon anti-air de la part de Khloey. Alors Chun-Li qui a probablement parmi les meilleurs anti-airs du jeu, à peu près tous ses coups peuvent anti-air, en tout cas tous ses coups de pied. Et c'est vraiment un outil très très important dans le jeu de Chun-Li, l'anti-air, et on voit que Khloey maîtrise bien ça. Khloey qui applique une bonne pression là avec le V-Trigger 2 de Chun-Li. Et AfroSaiyan qui pour l'instant ne prend pas de risque car il sait qu'il est à l'avantage à la vie, c'est pas à lui d'aller faire le jeu, c'est à Khloey d'aller trouver l'ouverture, et excellent jump in d'AfroSaiyan pour en terminer et prendre le premier round. Ça a l'air d'être quand même compliqué, j'espère vraiment que le CFN ne va pas nous claquer dans les pattes au milieu du FT, ça serait vraiment dommage. Encore une fois, je vois les ralentissements, mais AfroSaiyan qui est très très bien parti là, va-t-il rendre son presque perfect à Khloey? Il y a en tout cas une bonne EX Command Grab ici, attention, ça c'est pas safe, oh là là, quel dommage. Et AfroSaiyan qui est bien parti pour nous faire un quasi perfect, ouais, avec le séismo pour tuer. Et AfroSaiyan qui revient du coup de 2. C'est ça, il y a égalité parfaite. Égalité parfaite entre les deux joueurs, c'est très serré. Hein. Ah, je souffre pour les joueurs là, le CFN qui a un tantinet en PLS. Oui, moi aussi, je leur envoie ma foi, ma force, parce que là ça a l'air de... Il va falloir faire un téléthon. Très compliqué. Envoyez vos dons à Capcom pour qu'ils s'achètent des serveurs. Ouais, parce que les serveurs en carton de Capcom. Ouais, les serveurs en carton de Street Fighter, on les connaît bien, hein, pourtant ça fait quelques années qu'ils sont là déjà. Mais ça devient parfois vraiment très gênant, et quand on est en situation voilà, de FT sérieux comme ici,
on a envie de se donner à fond et surtout de pouvoir se donner à fond parce que malheureusement quand ça lag, et on n'est pas au top de ses capacités. Et oui, Fishy, FGC, mobilisez-vous pour faire des dons et acheter ainsi un C'est ça, vaccin pour le CFN. Vaccin voilà, contre le lag. Vaccin contre le lag, acheter voilà, ce formidable médicament qu'on appelle Rollback of Code. Disponible dans toutes les pharmacies de qualité. Et de préférence qu'il l'ait avant la Capcom Cup là, pour les matchs d'exhibition, parce que sinon ça va être. Absolument. Ça va être Et Khloey là dur, qui se retrouve en position de comeback à son tour. Là c'est AfroSaiyan qui a pris un peu l'avantage. Peut-être que les quelques drops gênent un peu Khloey aussi, ce qui est tout à fait possible. En tout cas, oh là là, par contre ce pif, il était bien attendu et on voit voilà que ça confirme pas, alors que ça devrait. Et Khloey qui a un peu trop commit avec son V-skill et qui se retrouve maintenant à essayer de devoir sortir du point. Ça par contre c'est bien rentré ce cross-up. On voit que c'est un outil que Khloey utilise pas mal. Et c'est vrai que ça peut surprendre, hein. C'est un outil assez intéressant de Chun-Li. Et cette fois-ci c'est AfroSaiyan qui se retrouve un peu dans la panade et qui va devoir faire un peu le comeback. Le V-Trigger 2 devrait l'y aider. Et ça voilà, c'est très bien pour justement casser le jeu d'entière de Chun-Li qui est très fort. Justement, Nekali, il a ce pouvoir, il peut, grâce à sa dive, et bien delay sa retombée, ce qui lui permet de faire whiffer sa tir de Chun-Li. Oh, et cette glissade pour activer le trigger 2 comme c'était bien joué. Très très bien joué de la part de Khloey. Ah, c'est vraiment très serré, hein. Les deux joueurs se jaugent pas mal, il y a de très belles phases des deux côtés. Et on voit que, de toute façon, d'un côté comme de l'autre, je pense qu'il y a quand même une bonne connaissance du match-up. Khloey qui en tout cas n'a pas peur de taper à la relevée, ça c'est certain. Et ça lui a réussi pour l'instant, puisque ça lui a permis à maintes reprises de sortir du point lorsqu'elle y était. Donc on ne peut que l'encourager à continuer. Khloey qui retente un cross-up, malheureusement cette fois c'est gardé par AfroSaiyan. C'est quand même un personnage très offensif, hein. Enfin Khloey très offensif. Ouais, Khloey joue une Chun-Li très offensive. Alors Chun-Li c'est un perso qui est assez versatile dans la manière dont on peut le jouer. Il y a des Chun-Li qui sont beaucoup plus défensives et qui jouent un jeu beaucoup plus lent. Khloey, elle a une Chun-Li plutôt agressive, elle n'hésite pas à mettre la pression et à utiliser tous les outils qui sont à sa disposition pour le faire, que ce soit les différents cross-up qu'on a pu utiliser, les IX 1000 pieds qu'elle met parfois dans la garde juste pour mettre la pression. Excellent combo, là, la combo vidéo. Très beau juggle, hein, 37 hits, hein. Impressionnant. Ouais, bah c'est les combos de Chun-Li. Oh, et ça sera super pour passer à travers la foule. Est-ce que ça tue? Est-ce que ça tue? Ça, je pense pas, non. No, it didn't kill. Ça par contre c'est pas safe. Oh là là. And the seismo! Ooh. What a reflex. In the lag, he can put the seismo. This is so good. AfroSaiyan with the reflexes there. And Khloey actually kind of killed herself by throwing fireballs. Because on the first fireball, we saw AfroSaiyan use his critical art, which was very nicely played. I thought he was gonna kill, but it was just not quite. And then the seismo on the second fireball was actually really good. And actually, I'm kind of surprised we haven't seen AfroSaiyan use that many seismos in this matchup, because we tend to forget that Nekali has a very interesting projectile, not quite the usual projectile, but the seismo can actually act as a zoning tool. And I haven't seen AfroSaiyan use that many of them, so I wonder if it's something matchup specific or if there is another reason for that. Actually, I'll ask him about that. Khloey is under pressure. Yeah, she's under pressure now. She's She has the to make that comeback. Yeah. And the EX dunk. The EX dunk to finish it. And that's exactly what I was talking about in the beginning of this FT10. Whenever you're in the corner against Nekali, you have this constant pressure of the command grab. And you know that whenever this command grab comes out, there is a DP after that. And it deals quite a lot of damage. So you have to be really careful, really mindful of this command grab, because it can really mess with your mind.
And that's exactly what AfroSaiyan wants to do whenever he puts Khloey in the corner. He wants to apply pressure and he wants to apply mental damage by dealing as much real damage as he can with the command grab, because that is going to make Khloey doubt her wake ups. So that's exactly what he wants. He wants her to doubt her decisions so that he can mess with her mind even more. And that's exactly what he's been doing. You see, not a lot of command grabs, but whenever he could, he took the chance, did that command grab, and it worked every time. So he's actually applying a very nice pressure every time he puts Khloey in the corner. Yeah, come on, Khloey. Pretty sure you Let's can go. see it in the lag. Yeah. You can do it. You can do it, girl. I believe in you. Yeah, the condition is Nice not the command grab best. there. The conditions are not the best, that's for sure. I feel like it's a little bit better right now. I don't see So that normally many when drops. it's laggy for a player, it's also laggy for the other player. Yeah, Laggy for usually. It's usually laggy for both, unless one player... Oh, that was quite not a nice wake-up DP. Oh, and AfroSaiyan actually waking up with buttons. Okay, Yeah, stop if the you say lights. so. Yeah, exactly. problem. He didn't want to deal with Khloey's pressure at all. I think he saw during the last 2 or 3 matches that whenever she put him in the corner, she was able to deal a lot of damage and put a lot of pressure. So now he wants to avoid that at all costs. You see, he just jumped out of the corner. He doesn't want to deal with Chun-Li's pressure at all. And now he's the one putting her in the corner, switching sides, and applying the pressure. And whenever Nakali's in V-trigger too, he's very scary. And now Khloey has to be very patient. That's what has been killing her a little bit, I think, in the last 2 matches. She's been a little bit too, maybe too, carried away. She has tried to put pressure as soon as she could, but it's been very, very difficult because AfroSaiyan, as we saw, has so many good reflexes, whether it's on dashes, fireballs, whatever. He's so ready for it, and I believe he knows the matchup very well too. So Khloey has to play actually aggressive but also very patient when the situation calls for it. In this situation, the player must activate the profile lag, so they have to anticipate the kind of lag and try to play differently. Yeah, you have to kind of intentionally mess up your timings whenever you do combos to compensate for the lag, actually. So you have to tell yourself, okay, there is a little bit of lag, so I'm going to confirm this maybe a little earlier than usual, which is quite difficult to do when you have muscle memory and you know your combos and your timings by heart. It's actually very difficult to do. But Yeah, look, Khloey has to drop her combo and yeah, I've seen her adapt like that because she knows some combos are going to be very difficult to do because of the lag. So she goes for something else, a throw sometimes. And actually, she's been adapting quite well too. But I can see that it's very difficult for her at the moment. And I am sending her my energy because I want her to put on a good fight. I want to see some action. I don't want to see her go without a fight. And she's has demonstrated. to Mr. Crimson to teach us how to play during the lag session. Yeah, well, that's actually something you have to take into consideration because we're in the COVID era, so to speak. We have to play online. It's the only way. So you have to kind of adapt because I don't think the servers are going to get any better anytime soon. So we have to play with those at the moment. But from what I see during this match, AfroSaiyan has been adapting very well to whatever Khloey is throwing at him. And
that's something you have to salute, because okay, there's the lag and everything, but he's been playing very solid all Okay, night this long. time is for Chloe. Ooh, Come on, that go. time- Go la France. Come on, girl, you can do it. I believe in you, and I believe in Chun-Li. So let's go. And Chloe has been so ready with her anti-airs too. They both have very good reflexes. That is awesome to watch. Ooh, that was nice. Very nice. Very nice reflexes once again. Ooh, that is unfortunate though, and this is going to get punished immediately. Oh, that's good. EX. EX legs, as we say. Yeah. EX legs. Yeah. Well, she's been actually very using them very interestingly, I think, very creatively. She uses it, although it's -2, as a tool for pressure. It's not only on confirm or on hit confirms that or in combos that she does them, but she uses that move as a tool for pressure, which is actually very interesting. I think she's tired of the lag. I do believe so. Yeah, it's fairly difficult at the moment. I've seen it the past like 2 matches that it was very, very difficult for her. We've seen the lag too on the replay. Okay. I don't know. So Chloe explained that she saw only 1 bar to AfroSaiyan, so the connection is slow. Yeah. I see, honestly, from my standpoint, I see 5 bars everywhere. So I don't know what the problem is. I wonder if the CFN is not doing, something. So Chloe and AfroSaiyan, could you join us on the I still want to interview them, yeah. Discord? Yeah, please come. I do want to interview you guys. Still, we didn't see the whole match, unfortunately, because the lag was just too much for us to bear tonight. But I do want to ask you both a couple questions, so please join. Ouais, ça fait vraiment mal au cœur de voir que le CFN nous claque dans les pattes et que Je malheureusement. pense que c'est lié au fait qu'il y a la mise à jour qui approche et Oui, je pense ils doivent aussi. faire des backups, hein, Très des probablement. serveurs, et du coup ils doivent sûrement réduire le nombre de serveurs disponibles et limiter le jeu. Oui, et c'est la complètement bande possible. passante. Bien Donc, sûr. ouais, bon bah, c'est sûr qu'il faudrait que je prenne en compte ce genre de choses. Mais le problème, c'est que Capcom ne prévient pas quand est-ce qu'ils font des mises à jour. Ou alors non, quand ils et puis préviennent, ils ne les tiennent pas, les dates. C'est sûr, et puis en plus, vous l'avez tous expérimenté, hein, vous-même dans le chat, c'est aussi un peu aléatoire, hein, de temps en temps. Parfois, certains soirs ou certains après-midi, sans aucune raison particulière, ça se met à laguer méchamment et on peut rien y faire malheureusement. Donc, il reste plus qu'à prendre son mal en patience dans ces cas-là et puis voilà, on n'a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup. So yes, Chloe, as we explained in French, is because there is an update pretty soon for on Capcom side. Perhaps they limited the number of servers, so it really impact the experience for players and for viewers. Sure. So yeah, the return of experience that I have is I should avoid to plan a combat when there is an update planned by Capcom. But the problem but is, like I said, the thing is it's so random. Because sometimes, absolutely, for no good reason at all, you have some mad lag online, and you don't really understand why, because there's no such thing as an update or a server maintenance or whatever. It's just, you just don't know why it happens, but it just happens. So, I mean, you guys on the chat probably all experienced that, at least once. I don't know. I don't know where it comes from. My connection is really good, and when I hosted, it didn't change anything. So I don't know. It's really weird. Yeah, that's okay. That's okay. Yeah. Come on, Chloe. Come on, AfroSaiyan.
Yeah, please, guys, join us. We'd like still to ask you a couple questions. That'd be great. That'd be really nice because, we didn't get to see the entire match, but it was still a great show. You guys put on a good fight tonight, and I do want to ask you guys a couple questions. Good evening, Bolt Strike. So as we were explaining, we have problems with the Capcom servers at the moment because it's basically laggy as hell, and it's actually unplayable. So Okay, we have so to. the first who joined the Discord is AfroSaiyan. Hello, Hello. AfroSaiyan, Good GG. evening. Hello, yeah, GG's. Can you not hear me, right? Okay. Yeah, I can hear Yeah, you. yeah, perfectly. Okay, Perfect. good. Sure. Okay, so well, unfortunately, we didn't get to see the entire FT10, which is really a shame because I was really excited actually about this match. But still, if you're okay with it, I'd like to ask you a couple questions. Sure, yeah, that's okay. Yeah, go ahead. So the first one is I've seen a lot of people in the chat talking about the Chun-Li Nakali matchup and saying that it was rather in Chun-Li's favor. And I wonder what your opinion about it is and how you prepare for this type of matchup. Well, in terms of preparation, I haven't really been playing the game too much. Okay, but, well, that's interesting to know. yeah, I mean, I've been doing a lot of stuff personally. I started a Okay. new job and whatnot. But for the matchup, the Chun-Li Nakali matchup is in Chun-Li's favor. For a while, I thought it was in Nakali's favor. I don't know why. I don't know what I was smoking. But yeah, it's really difficult. Stand fierce, such a strong button against Nakali. Yeah. It's really hard to seismo against her. The option originally was to use V skill 2, which is the puke for Nakali, but Chun-Li's got answers to it. So now it's just kind of a really tough matchup, in my opinion. There's some Nakali players who think it's good for Chun-Li, but yeah, I didn't do too much preparation for this because I've played Khloey quite a few times in ranked, so I was confident. Nice. I was wondering about if you what guys she knew would each do. other actually. So Yeah. I played unfortunately as well. We've played a lot of times in ranked, and it's definitely been, or at least on my end, it's definitely been playable. I don't know if you we'll agree see or not. tonight that it but was yeah, quite it was nasty really in bad. terms of lag. Yeah. So for some points for me, it was playable, but it definitely slowed down for me at some points. Yeah. We saw you guys miss a couple combos, couple confirms, and it wasn't. I mean, it was definitely the lag. It's very, very unfortunate. I was definitely looking forward to playing Khloey to the. Yeah, for sure. I was looking forward to it too. And well, since we had a lot of lag tonight, I guess my next question would be, since we have to play online. Oh oui, pardon. Oui, peut-être que oui, pardon. On va passer vite fait en français, oui, pour traduire. Vous m'entendez ou pas, vite fait? Oui, bonsoir Chloé, très bien. bienvenue. Bonsoir Chloé. Non mais ok, salut. Ouais, je suis juste désolée, franchement, je comprends pas parce que AfroSaiyan, je le croise de temps en temps en ranked, il me semble pas que ça laguait comme ça, mais bon. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit aussi. C'est lié au serveur des maintenances prochaines. Parfois, tu sais, ouais, les serveurs. Après, peut-être il aurait fallu que j'essaye moi de faire le salon ou lui, mais bon, enfin, c'est prise de tête quoi. Mais en tout cas, désolée. Et GG à lui. De toute façon, il joue bien Nekali. Enfin, je savais que ça serait des bons matchs. Je suis juste dégoûtée parce que je m'attendais absolument pas à ce que ça lag. Non, bah non plus. Hein. On termine l'entretien avec AfroSaiyan. Là, Liv va traduire en français la première question. Et on passe à toi, Chloé. Mais tu restes avec nous, Chloé, s'il te plaît. Du coup, ma première question pour AfroSaiyan, c'était du coup par rapport au match-up Nekali-Chun-Li, puisque beaucoup d'entre vous sur le chat m'ont dit que c'était plutôt très en faveur de Chun-Li. Et je lui ai demandé donc comment il se préparait à ce genre de mauvais match-up avec Nekali. Et il a été très honnête et m'a répondu qu'il n'avait pas fait quoi que ce soit de spécial pour se préparer. Et qu'en fait, il avait été assez occupé dans sa vie personnelle et qu'il jouait un peu moins au jeu en ce moment. Mais effectivement, il est d'accord pour dire que c'est un match-up qui est plutôt en faveur de Chun-Li, qu'elle a de très bonnes réponses à tous les outils que peut utiliser Nekali, et que donc ça fait partie des très mauvais match-up pour lesquels il faut s'accrocher.
And so my second question for you, AfroSaiyan, would be so about lag, since we had a lot of that tonight. Mhm. I was wondering, since we all have to play online these days because COVID and all that stuff, I was wondering if you had altered the way you play because of the lag. Like if you had a different style of play just for online. Do you know what I mean? Am I clear? I get what you're saying. Well, not necessarily. I feel like maybe I mean I haven't I haven't been offline for quite a while, so I don't know. But for the most part, like dashing and jumping is a lot more prevalent, is a lot more successful in online. And just so happens to be Nakali's like comeback factor at times, like in Yeah. V Trigger, he gets like not a faster dash, but it's a lot harder to see. He gets his jump actually gets a frame faster. So sometimes you've got to try and I don't know. I don't really always feel like, oh, it's lagging. Let me jump now, kind of thing. But No, but like uh, I was wondering if you could like sort of build bad habits out of playing online, um, even as a confirmed player. you can build some bad habits online. I notice it when I play a lot of ranked. I get to see a lot of the people who play exclusively ranked, Mhm. and you do not necessarily on my side, because I've kind of gotten out of those bad habits. But I definitely remember being in a place where you develop a lot of bad habits online. But that's where offline is, and just playing in online tournaments in that kind of setting allows you to snuff out those bad habits and Okay. playing in battle lounges and stuff like that. Okay. It's, That's actually it's interesting. yeah. Donc je vais retraduire de nouveau. Donc je demandais à AfroSaiyan si, étant donné qu'on a vu pas mal de lags ce soir, et que de manière générale, à cause de la situation sanitaire actuelle, on devait tous jouer online, si sa manière de jouer en avait été altérée justement, et si à force de jouer online, on prenait de mauvaises habitudes. Et effectivement, donc il me répondait qu'on peut en avoir. Effectivement, le online, ça donne envie aux joueurs, par exemple, de plus dasher ou de plus sauter parce que on s'en sort mieux comme ça en online. Mais que une fois qu'on se retrouve dans un setting offline ou même simplement comme ce soir, en fait, des tournois online, ça permet vraiment d'éliminer ces mauvaises habitudes. Donc oui, c'est quelque chose qui peut affecter la manière de jouer, mais c'est assez passager finalement. Everton, I wonder if you have any questions for AfroSaiyan? Yeah, I please, got go one ahead. question, AfroSaiyan. On Twitter, you put a Yep. screen of Apex with 44 kills in a game. How it's possible? Because I play Apex. I don't. Yeah, I play Apex a lot actually. More so now that for Street Fighter, I get less connection issues on that game. That game still has server issues, but maybe less so. And I think with Street Fighter, hold it more. I think it's more emotional when it lags. Yeah, I get what you're Whereas saying. Apex, For you sure. can just kind of jump into another game, but with this, you're like, oh, I really want to play this person, or yeah, just something like that. Or I was on a big streak, and I wanted Yeah. to have my games kind of be legit, if you want to say that. On Apex, that game, it was like a bug where I got kicked out the server. Everyone got kicked out the server, but then I got to join back. So everyone was AFK, and I just killed them all. That's it, really. So that's the reason why. Oh my It's funny, god. yeah. GG, It's not legit. No. Of course, in a way it is, in a way it isn't. But I do play a lot. I'm gonna translate in Okay. French. Alors pour les francophones, les français, voilà, la question c'était sur Twitter, il y avait AfroSaiyan qui avait mis un screenshot de Apex sur lequel il avait gagné la game avec 44 kills, et je lui demandais comment c'est possible. Parce que 44 kills, t'as roulé sur tous les joueurs. Hein. C'est quasiment 100% des joueurs. Et en fait, il y a eu
le jeu avait un souci, ça marchait pas bien et il s'est retrouvé dans une game où tout le monde était kické du serveur, c'était le seul, donc du coup il s'est retrouvé avec les 44 kills. Donc c'est GG avec 5000 de damage. Ok, thank you AfroSaiyan. Please Thank you. stay on the stream Twitch because at the end Sure. of the interview of Khloey, because we're gonna switch to Khloey interview, I will show to the viewers the video trailer of the next combat playing on next week, and it's gonna be pretty hot, pretty nice, pretty high. You forgot to ask him who he wants to see on the stream afterwards. Yeah, that's true. Oh. If there's one player you would like to see on the stream, it can be a lightweight category or heavyweight category. Who would it be? Oh, you put me on the spot. No. Any suggestion is okay. Someone that you don't like. It can be someone that you don't like. Anyone really. I'd like to. Can I say two people? Maybe? Sure. Because I have a French player or Belgian player. It's up to you. And, any players. UK Up to you. So either Muscle Noob or Okay. Takamura. I do like watching. Takamura. Of course, Takamura. Oh yeah. Okay. Okay, thank Thank you very much. AfroSaiyan. Stay tuned on the Twitch channel, and let's jump to start the interview of Khloey Live. Oui, tout à fait. Donc, Khloey, bah déjà GG quand même, malgré le lag évident hein, ce soir. Ouais, bah GG à AfroSaiyan surtout. Hein. Moi, je suis trop dégoûtée, franchement. Je m'étais entraînée toute l'après-midi et tout. Je suis déçue. Ouais. Je suis hyper déçue aussi. J'avais hyper envie de commenter ce match, donc je suis quand même très 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 déçue. Bon, en plus, Mais, Nekali, c'est un match-up que j'aime bien. Donc, d'accord. C'est la question que j'allais te poser, c'est super. Donc, t'anticipes très bien. Du coup, j'allais te demander qu'est-ce que tu pensais du coup du match-up Nekali pour Chun-Li et est-ce que c'était vraiment tant à l'avantage de Chun-Li que ça ou est-ce que tu avais quand même besoin de train pas mal ce perso en particulier? Bah, perso, j'avais pas tant l'impression que c'était pour Chun-Li. Moi, je pensais que c'était du 50-50, tu vois. Mais bon, peut-être après, il connaît mieux Nekali que moi, donc je saurais pas trop dire. Mais genre, je trouve c'est un peu comme si j'étais contre un Ken, par exemple, tu vois. Sauf qu'il a une chop lui. Voilà, ouais, voilà. Mais après, je connais pas non plus le match-up sur le bout des doigts, donc forcément, j'ai pas toutes les connaissances. Mais non, je sais pas, ouais, c'est un match-up que j'aime bien. C'est pas un match-up horrible ni super bien. Je trouve c'est normal, quoi. Je trouvais que c'était du 50-50, mais bon, peut-être que non. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bah après, je suis un peu déçue parce qu'il y a des trucs que j'ai fait que, genre me relever en 1000 pieds, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Oui, bah. Quand t'es dans le lag, t'appuies plusieurs fois sur le bouton, tu penses que c'est ça qui va sortir, en fait c'est un autre truc qui sort, t'es dégoûté. C'est ça. Donc bon bah voilà, c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'était cool quand même. À quand la prochaine sans lag, ça serait cool. Ouais, ça serait pas mal, ça serait quand même mieux. Je te laisse traduire Ferdinand peut-être Vas-y, je te laisse traduire. Ok, ça marche. So just quickly for our English-speaking viewers, I was asking Khloey about the matchup Nekali Chun-Li once again to see if she agreed with AfroSaiyan about it, and she actually thought it was rather 50-50, so not horrible, but not exceptionally for Chun-Li. And it's actually a matchup that she quite likes because, well, it's kind of like playing against a Ken, except he has a command grab. So it's kind of a little bit more tricky. But other than that, yeah, she didn't really prepare especially for this matchup, and she quite likes it in general. So that was really okay for her. Et du coup, ma deuxième question, c'était donc je t'ai vu plusieurs fois pendant les matchs utiliser 1000 pieds IX, pas seulement pendant les combos, mais aussi comme ça dans le neutral. Et je voulais savoir du coup si c'était selon toi un bon outil de Chun-Li justement dans le neutral ou pour mettre la pression ou ce genre de truc. Enfin, pourquoi tu l'utilisais en tout cas? Bah franchement, le 1000 pieds IX, il sort en 5 frames, ça sort super vite. Bon, ça utilise une barre forcément, mais c'est un coup qui sort super vite. Et bon, le seul, on va dire, truc pas cool, c'est que
je reste collée en fait à l'adversaire. Je suis safe, Oui. mais je reste vraiment collée à lui. Donc ça me met un peu, si ça rentre en garde, ça me met un peu dans la galère quand même, parce que bah si je veux déchoper ou taper, ou même si c'est un personnage à chop-spé par exemple, en face c'est pas trop le truc à faire de me mettre dans un 50-50 comme ça. Mais sinon en neutral, ou même pour whiff punish des coups, des fois quand j'arrive pas à whiff punish un coup avec un coup normaux, bah, je balance 1000 pieds EX, c'est un coup qui sort vite et il va loin, il va super loin. Des fois il y a des balayettes, par exemple la balayette de Karine par exemple, Ouais, la fameuse. elle est assez, ouais voilà, elle va loin. Bah je peux pas la punir avec ma balayette, donc bah je fais 1000 pieds EX. Il y a plein de trucs que je punis avec 1000 pieds EX parce que je sais que ça va loin en fait, c'est tout. D'accord. Mais on Et l'a puis vu que j'ai Oki derrière. c'était utile à un moment donné. Enfin, moi je l'ai vu une fois où tu avais fait un MixPX nature et ça avait tapé pendant le start-up du séismo de Nekali. C'était GG. Ah ouais. Je vois. Bah, par exemple, voilà, quand Nekali fait Seismo, faut que je fasse dash avant, 1000 pieds EX, tu vois. Ça, c'est un truc Ah. que je peux faire. Mais bon, après, Ok. faut réagir, quoi. C'est... Oui, c'est Et ça. il faut Après, pas de c'est des lag. questions. Il faut pas de lag aussi. Il faut pas de lag. En fait, le lag, c'était même pas pendant le neutral que ça me dérangeait, c'est pendant les combos. Des fois, je fais un crush counter, je Ouais, vois on pas que a ça fait vu. crush counter, c'est ça, On a c'était vu relou. des deux côtés d'ailleurs, on a vu AfroSaiyan aussi qui a whiffé des confirmes sur des counters ou ce genre de choses Bah ouais, relou. à cause du lag en fait, hein, tout bêtement. Mais bon, c'est pas grave. Ouais. Ouais, GG c'est- à lui, en tout cas. Et puis, bah voilà. Peut-être une prochaine fois, hein. Bah On oui, bien verra. sûr, Ouais, avec on plaisir. essaiera de Au plaisir de le replanifier. recroiser en ranked. Oui, bah de toute façon, oui, vous risquez fort de vous recroiser, ça c'est sûr. J'ai des questions. Je sais pas si t'as terminé, Liv. Oui, 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 tout à fait, vas-y, Ok, une question je te laisse enchaîner. pour Liv. Euh, Chloé, non pas pour Liv, pour Chloé. Pardon. Chloé, Excusez-moi, j'ai rien fait pour le moment. j'ai souvenir un moment que tu avais arrêté le jeu, Street Fighter V. Qu'est-ce qui t'a fait revenir finalement à un moment donné sur le jeu? Bah en fait, j'ai arrêté plusieurs fois déjà. Il y a eu toujours des moments passagers de rage, on va dire. C'est normal. Mais j'y reviens toujours. Mais là, c'est vrai que ça fait à peu près un mois que je joue plus trop. Bon, parce que je suis un petit peu lassée en fait. Il n'y a pas de nouveauté. En plus, il y a de moins en moins de personnes qui jouent. Donc on se croise. Bah, quand on est au-dessus des diamants, on croise toujours les mêmes, quoi. Ouais. À la fin, c'est un peu lourd, quoi. Après, il y a toujours des trucs à apprendre sur le jeu, mais je sais pas, j'aurais bien aimé bah, pas attendre un an pour avoir des nouveaux persos, par Ouais, exemple. C'est sûr. ça peut se comprendre, ouais, je suis Ouais, d'accord avec toi. on espère que la mise à jour pourrait faire Pourrait revenir changer ça, ouais. d'autres joueurs, peupler un Ouais, peu faire plus revenir les des gens, ouais. serveurs. Ouais, après, voilà, quoi, Et voilà, pour c'est que ça fasse Dan, varier un peu quoi. les choses, quoi. Bah, c'est Dan, mais Ouais, il y a ils ont la prévu des suite. nouvelles Il y a mécaniques, la non, il me suite, semble. Hein. voilà. Oui, Ouais, c'est ça, il y a après, une nouvelle mécanique qui va être annoncée là aussi. j'espère que ça va être intéressant, que ça va pas être juste une super numéro 2 ou un truc comme ça, parce qu'on va être déçus, je pense, hein, Si vraiment. Bah, c'était moi, une perso, je serais déçue. Ouais, moi aussi. Bah, je pense que si c'est simplement une super numéro 2, ils auraient peut-être pas appelé ça une mécanique parce que Ouais, la CA, elle existe déjà en fait. Donc, ouais, à c'est mon vrai. avis, c'est que ce sera quelque chose de nouveau. C'est Mais pas faux. Ok, aucune idée je de vais le quoi. passer en anglais. Ouais, Yeah, vas-y, je t'en prie. I've asked to Chloe that I remember she stopped the game, and after she replay again and ask her why finally she come back to the game, and well she answer was yeah she stopped because sometime of boring of the game, and she saw the same players. There's not a lot of diversity and no new things coming up from Capcom. So perhaps with the new update coming next week, I think it's next week. Well, the stream is tomorrow, and I think the update is next week. Next week, and I think. hope that it can bring much more new stuff, new features, and new players or ancient players that played before Yeah, and I come played back. before. Et dernière question pour toi, Chloé. Si tu devais aller donner le nom de un ou deux joueurs, catégorie lightweight, poids léger et poids lourd, que tu aimerais bien voir sur le stream, à qui tu penserais? Deux joueurs de chaque, c'est ça? Ou Non, deux joueurs, un un de joueur de chaque? chaque. Un joueur de chaque. Un Un joueur de de chaque. chaque. Alors le lightweight c'est entre super platinum et super diamant et heavyweight c'est au-dessus de ultra diamant. Au-dessus de Inclus. Enfin, Moi, je connais même pas le rang des gens. C'est pas grave, hein. Si on a au moins un nom c'est bien. Voilà. Ouais, je dois. Bah oui, je pense. Qui c'est qu'il pourrait y avoir?
Qui c'est qui est vers les Platinum? Je sais plus. Qui c'est que moi, t'enverrais à la qui a- boucherie? Voilà, c'est une autre façon de dire les choses. Bon, en vrai, je sais même pas. J'ai pas d'idée là comme ça. Ok. Qui c'est Pas de qui souci. pourrait. Et Je au-dessus sais de pas. Ultra Diamant? Bah, mon pote Will Tupac, bien sûr. Après, Il nous a sinon, déjà rendu visite. Il est déjà passé. Ah, Ouais, il est déjà venu. il y a voir. qui comme Chun-Li? TKR, il a TKR, bah déjà tiens, fait. quelle oui. bonne idée. Ça C'est fait vrai 2 fois ça. qu'il a été nominé TKR. et je l'ai pas encore invité. Bon, parce qu'il y a Ah bah il y a longtemps. TKR. Ça commence à avoir de plus Quand même. en plus de d'intérêt, hein, ce genre de show match de match Ouais, d'exhibition. un TKR, Ah ouais, c'est. elle est cool cette Chun-Li. Après, si, ouais, j'avais une idée pour poids léger, comme vous dites, mais ouais, c'est super plate, c'est ça. Parce que sinon, il y avait Ouais. Hawkfire aussi qui joue Chun-Li, mais Entre il Super est Plate que. et Super Diams. Ouais, non, il est dans les Silver, je crois, Hawkfire, donc c'est encore un peu tôt. Ouais, c'est peut-être un petit Ouais. peu tôt, ouais. On risque peut-être de Ouais, le non, traumatiser, franchement, le du coup, pauvre. Le pauvre. je me souviens plus là, j'ai pas dans ma tête qui est Super Diams, enfin Super Plate, je veux dire. Tu pourras me Je l'envoyer vois plus pas. tard, hein, une fois Ouais, que tu y ouais, penses. Ok. Des fois qu'il y a un viewer Que des qui Chun-Li. lève la main et Ouais. qui dit tiens, j'aimerais bien Voilà, aller sur que le des stream de Chun-Li. Afterdom. Exactement, Moi, plus de moi, Chun-Li. je veux voir des Chun-Li. D'accord, Team bah Chun-Li. voilà, c'est l'occasion de représenter Chun-Li. Merci beaucoup, Exactement. Chloé, d'être venue. Merci C'est à vraiment toi, dommage oui. encore pour Bah, le merci lag. à Je pense vous. que je Ouais. replanifierai ce Désolée combat. encore. Ouais, il Je faut noterai pas qu'on de voit ça en score. entier là. C'est ça, Ouais, il faut c'est gentil. revoir ça, il faut dénouer l'histoire. Et C'est sûr. je pense bien Il faut replanifier avoir ça le un peu fin plus mot tard. là. Donc je te Bah, recontacterai, c'est cool, si toi on et met ça, c'est AfroSaiyan. cool alors. GG, Yes. GG à toi Chloé, GG AfroSaiyan. Yeah, did you see you both? Rendez-vous Merci à vous. sur le Twitch. Là, je vais vous révéler les prochains joueurs de la semaine prochaine. Oui. Catégorie poids léger, évidemment. Et poids Poids lourd. lourd. Donc, Et je ne sais pas non plus, je n'en sais rien là, je ne suis pas dans la confidence. Je vais découvrir en même temps que vous. je vais nous mettre en. Voilà, ça c'est l'affiche de la catégorie poids léger parce que je fais des vidéos que pour les poids lourds parce que ça prend du temps de faire des vidéos. Oh, Grosset. On va Tiens voir bon. comme représentant français Grosset qui du côté de la région rennaise du 3 Tout à fait. combo représente Grosset, un frérot. Et côté Mais oui, Grosset. côté européen, on aura encore un joueur anglais. Cette fois-ci, ce sera Mystical. Mystical, à ne pas confondre avec Mystic Smash. Mystic Smash. Non, c'est pas les mêmes. Alors, en termes de personnage, Mystical, lui, il joue Ed. D'accord. Et Grosset, il m'a dit qu'il allait jouer Kage. Donc Grosset qui doit être sur le chat. Grosse pression, hein, Grosset, tu vas représenter la France sur la catégorie poids Tout à léger. fait. On compte sur toi pour rafler la victoire, tout simplement. Et maintenant, le moment tant attendu. On va balancer Trailer. le trailer. Mettez la musique à fond. Guys, Je mets la musique. it's time for the trailer for Yay! next week. Put the sound up, the volume up, and Let's go. yeah, appreciates. And it's gonna be a great things. Let's go. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. The legend will never die. Oh my word! He got him! Oh, I think Ryan's gonna take it! Ryan Hart is your champion! Il faudra un petit miracle là pour Luffy avec un peu plus de barre. Super, c'est magnifique! Tiger Canon! Et c'est fait! Ryan Hart remporte le tournoi en team avec Andrea! Zéro de vital, est-ce qu'il est échec et mat? Oui! Checkmate! Avec une nouvelle piste, et le fait qui c'est la fin de ce match. Luffy qui ne s'est pas fait piéger. Et il reprend avec le social, la Luffy. Je t'avais prévu du très très lourd. Là, on a un joueur anglais. Je l'ai mis hors catégorie. Je l'ai mis catégorie légende. Ce mec-là, c'est le mec à avoir. Je pense que quand il va jouer, Alors là, qu'il gagne ou qu'il perd,
Pour moi, il gagne. Tu m'as prévu un FT10 à l'ancienne. Luffy Exactement. Ryan. On n'a pas vu ça depuis combien de temps? Son plus gros challenger, Luffy. Incroyable. Alors, la dernière fois que Luffy il est passé, ça s'est mal passé. Il avait affronté Hurricane. Hurricane, ouais, on La s'en souvient. tempête Hurricane est venue et bon, A il l'a tout pas balayé balayé sur son comme passage. il l'a pas balayé comme une feuille morte Il a pas d'automne, balayé, mais il l'a mis 10. Ça s'est pas 10, très bien quelque chose. passé, Ça quand s'est même. bien passé. Ouais. On l'a senti. J'ai laissé passer un mois histoire que la pilule passe un peu et je recontacte un petit peu Luffy pour lui pour reprendre un peu de ses nouvelles, pour savoir si ça allait, hein, malgré cette petite défaite. Oh, je pense qu'il s'en est remis. Hein. Voilà, c'était sur le chat, Luffy, on t'embrasse. Hein. Oui, Et on fait un quand bisou. je lui ai parlé du Prodigal Son, il a dit bah oui. Ah oui. Donc ça valait Et bien. ouais, un ça rappelle petit tellement trailer. de souvenirs de l'époque Street Fighter 4, vraiment. Que de souvenirs. Et Ça va être exactement. génial en tout cas, j'ai hyper hâte. Ouais, bah en tout cas, c'est dans une semaine. Et oui, ça va être c'est la toi, fiche Liv, de la semaine qui prochaine. va être à Et oui. 100% sur les deux combats. Hein. On aura Et oui. un bon combat quand même, catégorie poids léger. Et le Ah oui, combo, j'ai là, très hâte de le voir aussi. Ça va faire ça va être la hype. En tout cas, ça nous rappellera les bons moments des combats sur Street Fighter 4. Ce sera Ouais, évidemment sur Street complètement. Fighter 5. Ryan Hart, lui, il joue Urien. Et puis, Urien, Luffy, ouais, depuis longtemps. on va pas On présente pas Samika, hein. présenter, On fera pas cet affront. Ouais, je crois qu'il changera que quand il y aura du rose. Voilà. Je pense, oui. Mais en tout cas, c'était néanmoins une très bonne soirée. Moi, j'ai Oui. beaucoup aimé ce soir Moi aussi. voir Ino. C'est dommage qu'il ait pas pris de points, mais Oui, en face, c'est Silver dommage. Dimi, c'est du solide. Hein. C'est Luciara Ah oui, derrière, c'est le petit frangin qui a 9 ans. Je savais pas qu'il avait 9 ans aussi. Le Oui, pauvre, on il a école des du gens vraiment lendemain. très très jeunes et très très doués. Hein. C'est impressionnant. Ça promet. Hein. Moi, ça m'étonnerait pas que ces Ouais. deux-là atteignent un niveau. S'ils Ah, les deux, s'investissent c'était des vraiment, petits. Ouais, Ah oui, oui, a Ino Ah, je crois a qu'il n'y en avait 7 que un, moi. et Ino. Silver a 9 ans. 9 ans, ouais. D'accord. Ah ouais, c'était Ok. des petits, c'était des petits. Moi, Ino, je savais que c'était un très petit, mais Silver, je savais pas. Et moi, quand je l'ai contacté, il m'a dit c'est le petit frère de Luciara, donc du coup, ça tombait bien. Il est donc à bonne école. Voilà, Je bonne vois. école. Écoutez, sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus qui ont regardé le stream. Oui, merci Merci beaucoup à vous aux tous. joueurs, merci AfroSaiyan, merci Khloey pour ce combat, merci Ino et Silver Dimi d'avoir participé à ce stream. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Je vais vous remettre encore ce petit trailer, il est excellent et je vais tous vous envoyer chez Impeccable. quelqu'un, peut-être pas sur une chaîne random, mais en tout cas. On va faire un raid histoire d'aider un petit peu les petites chaînes. Je vous mets ça tout de suite et je vous dis à la semaine prochaine. 6, Salut tout le monde. 4, Bye bye. 3, 2, 1, 0. The legend will never die. Oh my word! He got him! Oh, I think Ryan's gonna take it! Ryan Hart is your champion! Il faudra un petit miracle là pour Luffy avec un peu plus de barre. Le super, c'est magnifique! Tiger Canon! Et c'est fait! Ryan Hart remporte le tournoi en team avec Andrea! Zéro de vital, est-ce qu'il est échec et mat? Oui! Checkmate! Avec une nouvelle piste, Danilo Baipé qui scelle la fin de ce match. Luffy qui ne s'est pas fait piéger. À la semaine prochaine et dans une seconde, je vous envoie chez Will Tupac. Des bisous. Ciao ciao. Salut. Et arrêt du stream.